Բարի երեկո, հարգելի գործընկերներ, քիչ հետո կսկսենք Հայաստանի ազգային հավաքանի գլխավոր մարզիչ Սխիպի եւ թիմի ավակ Վարազդատ Հարոյանի նախախաղային մամուլի ասուլիսը. Good evening, ladies and gentlemen. We are starting the pre-match press conference of Armenian national team head coach Skhip and captain Varazdат Հարոյան. The first 3-4 questions for Georgian media, if you have, in English, and then we will continue with only Armenian media. Please. Please, to player or to the coach? Thank you. Firstly, hello. Can I ask to both of them? Short questions. Hello. Wish you good luck. I have two questions to Miss Coach. First is overall how he can evaluate the Georgian national football team, and the second separate question is about George Mikautadze, with whom he has worked in Amsterdam, in Ajax, collaboration. Maybe there was the lack of the playing time and etc. How can you evaluate Mikautadze's, how can I say, skills or his increasing career, or what do you think overall about him? And to captain, what does he think about entire Georgian football and this formation of Georgian national football team? Thank you. National team, first question. Coach. Better? I will first answer your question about the qualities and the strength of the Georgian national team. We all know that they have made amazing steps in the last few years. When I was the coach of the Greek national team, we already played them in the Nations League. And or not in the Nations League, and that was already a team that was growing and had some very amazing talents. In the meantime, they've played the Euros, so I think they're very mature and they know what they have to do. Looking at our team, I think we are a step behind and we have to grow to that level. But that's a great challenge. I think we've seen Georgia making those steps, and for us now, I think it's a really good example that that as a small country you can achieve big things. Mikautadze, unfortunately, when I came, there were already things going on at Ajax. I gave him some playing time in the beginning, but not really in the position that was his best, because we played also with another striker, with two strikers, with Brian Brobbey and with Chupa Akpom. So Mikautadze was playing in a little bit of a different role, and Ajax got a good offer in the winter period, and he was also eager to go back to France. So I think for both it was a good solution, and I'm happy that he's again playing to his level and having a good time at Olympic Lyon. Հարցը Մարչին հնչեց Վրաստանի հավաքականի մասին եւ նաեւ Ջորջ Միկաուտաձեի մասին, որի հետ մարզիչը աշխատել է Այաքսում, ինչպես կգնահատի Վրաստանի հավաքականին հիմա եւ Միկաուտաձեի ելույթները այն ժամանակ Այաքսում։ Մարզիչը պատասխանեց, որ Վրաստանի հավաքականին հանդիպել է դեռևս երբ Հունաստանի հավաքական գլխավոր մարզիչներ եւ նաեւ գիտի, որ վերջին 3 տարիներին շատ մեծ առաջընթաց են գրանցել, ինչի մասին վկայում է նաեւ այն փաստը, որ կարողացան որակավորվել Եվրո 2024-ին ու այնտեղ լավ ելույթներ ունեցան։ Համարում է, որ բավականին բարդ մրցակից է Վրաստանը, բայց մեր համար եւս սա լավ մարտահրավեր է եւ օրինակ, թե ինչպես կարելի է այսպիսի փոքր երկիր ունենալու դեպքում հասնել այսպիսի հաջողության։ Միկաուտաձեի վերաբերյալ պատասխանեց, որ ցավոք այնպիսի ժամանակաշրջան չէր, որ կարողանար նրան շատ խաղաժամանակ տալ, որովհետև այլ հարձակվողներ էին խաղում այդ ժամանակ Այաքսում, բայց ի պատիվ իրեն կարողացավ իր ճանապարհը հարթել եւ այժմ հանդես է գալիս Լիոնում։ Հավաքանին ու առանձին ֆուտբոլ առանձին եվրոպական լավ լիգաներում կուզեմ
լավ հանդիպում ասպաս։ I know a lot of players from Georgian national team, personally and as a team. I didn't have a chance to celebrate them on their great achievement. The qualification for Euro 2024. I think that tomorrow we are expecting a very good game, and we are approaching this game with big ambitions, with big expectations. We are really looking forward to tomorrow's game. Any other question from Georgian media? If no, we continue. Շարունակենք սկզբից հարցերը Վարազդատին, Վարվարա։ Վարվարա Հայրաբեջյան Արվան պրեսլերաստվական Վարազդատ արդեն մի քանի օր է աշխատում եք, հա, նոր մարզչի հետ, ընդհանուր ինչ մթնոլորտում է, ինչ եք զգացել, ինչ, այսպես ասած, փորձառություն եք զգացել իր հետ, ինչպես կգնահատեք այս մի քանի օրվա աշխատանքը։ Այո, ծանոթացել ենք մարզիչի հետ, ճիշտ է, մարզիչի համար հիմա մի քիչ դժվար է, որտեղ շատ քիչ ժամանակ ունի, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը իր մտքերը, թե ինչ է ուզում մեզանից ասել է, հասցրել է թիմին, շատ որակով մասնագետ ու հուսով եմ մեծ հաջողությունների կհասնենք իր հետ։ Ամեն ինչ լավ է թիմում, մթնոլորտը շատ բարձր է, գիտենք ինչ հանդիպում է սպասվում, մոտիվացիայի կարիք չկա, խաղում ենք հարևան երկրի դեմ։ Այդքան է։ Այլ հարցեր։ Հասմիկ։ Ճիշտ ասած չեմ ուզի փակագծերը բացեմ ֆուտբոլային առումով ինչա պահանջում, որտեղ պահանջները ներկայացրել է հենց կոնկրետ վաղվա խաղին, բայց ընդհանուր մտքերը բարձր մակարդակի մարզիչ նորություններ ֆուտբոլում ոնց որ մեզ ինքը հլվոր չի հասցրել ասել, բայց այն մտքերը որ մեզ ասել է այս խաղի համար ամեն ինչ պարզ է ու ինձ թվում ինչը ինքը որ ուզում է վաղ հաջողության կհասնենք։ Այլ հարցեր։ Տիգրան։ Տիգրան Ֆերեշետյան, Fast Media հեռուստաընկերություն եւ 2020 թվականին Հայաստանի հավաքականը երկու անգամ հանդիպեց Վրաստանի հավաքականին, որում մենք կարողացանք պատմական նվաճման հասնել, որքանով են թարմ հիշողությունները։ Հիշում այդ հանդիպումները ծանր տարիներ էին մեզ համար, մենք հաջողության հասանք երկրորդ խաղում ու ինչքան մեծ լավ հիշողություններ, ուրախ տրամադրություն, որովհետև ինձ թվում է առաջի անգամ հաղթեցինք այդ ժամանակ Վրաստանի այդ երկու խաղերի հետ կապված։ Հարց կա Վարազդատին։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք գլխավոր մարզչի հետ, խնդրեմ հարցեր, Սամվել։ Mister, first of all, welcome to Armenia. We are happy to see you here and hope together we'll have great achievements. It's your first press conference, but also first days in the national team. Your first impressions from the national team and the work done so far. Yeah, I think it had been a very short couple of days because we're playing the first game in the round. And normally you can also play on Friday or Saturday, but in this period we play on the Thursday. That means that in preparation you don't have much time. But I must say the players are very dedicated. They're trying to do the things that we ask from them. And there's a very good energy between the boys and between the staff. Հարցնչեց թե ինչ տպավորություններ կան այս ընթացքում հավաքականից, քանի որ առաջին հավաքն է եւ առաջին ասուլիսն է, մարզիչը պատասխանեց, որ իրականում շատ քիչ ժամանակ կա, քանի որ բացի նրանից, որ օրերն են քիչ, նաեւ խաղում ենք հենց այս խաղային շրջանի առաջին օրում, 5-շաբթի օրը, այսինքն 1 օր էլ քիչ մյուս բոլոր խաղերի համեմատ, բայց կարող է նշել մարզիչը, որ այս ընթացքում տեսել է շատ մեծ նվիրվածություն եւ շատ լավ դրական էներգիա ֆուտբոլիստների կողմից։ Armen.
Armen Karayman, Public TV of Armenia. Welcome to Armenia, Mr. And it's your first press conference. And if you don't mind, I want to know what attracted you most to the offer to lead the national team of Armenia. First of all, I liked the project, what I did in Greece. With that in my mind, and with the talks that I had with the Armenian Football Federation, the idea of doing the same, or more or less the same here, attracted me, and I was also ready to do a new job again, because after my work at Ajax, I'd like to do again something similar as what I did with the Dutch national team and with the Greek national team. And as I already said, I was lucky to be here in 2019 when we played with Greece, so I already knew about the facilities from the Armenian Football Federation at the academy, and I was already at that time very surprised about the setup and the professional way that we could train at. So with that in mind, I came here, and we had some good talks, and I started. Հարցնչեց թե ինչը գայթակեց, ինչը հավերը ցանկանում էր նմանատիպ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս նաև անում, հատկապես հաշվի առնելով, որ Այաքսի գլխավոր մարզիչն էր, դրանից հետո ուզում էր հավաքականի գլխավոր մարզչի դերում լինել, եւ դեռևս այն ժամանակ 2019-ին, երբ Հունաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում ժամանել էր Հայաստան, շատ էր զարմացել եւ նույնիսկ հիացել ենթակառուցել փորձել հնարավորինս լավ ձևով։ Երևան Երևան Թակոբյան սպորտ մեդիա կետը հայկական ֆուտբոլի հետ ընդհանրապես առաջնությունում անտեսեկող ֆուտբոլիստների մասին եղել to get familiar with Armenian football and Armenian players, especially playing in Armenian domestic league. Were there any players that you in Albania, the national team? The captain. Yeah. Look, we've been here 3 weeks now, 4 weeks, not even. We've watched and we're open, of course, to players that we think can play in the national team. We've already invited some players that we think could be a possibility for the future, but also now at this moment. And we will continue doing this because I think it's important to build a bigger squad around the national team, and that players feel that they have the opportunity also to play for the national team. So this is something that we like to do, I like to do, and to keep it open, and that players opportunity to play for the national team. Մենք արդեն 3-4 շաբաթ է գտնվում ենք այստեղ եւ բավական շատ խաղեր ենք նայել։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք բացել ենք հավաքականի դռները բոլորի համար, բոլոր այն ֆուտբոլիստների, ովքեր արժանի կլինեն հրավիրվելու։ Մենք արդեն իսկ հրավիրել ենք մի շարք խաղացող կապում եւ հետագայում էլ շարունակելու ենք մեր դիտակետում պահել բոլոր այն ֆուտբոլիստներին, ովքեր արժանի կլինեն հանդես գալ հավաքականում։ Ասմիկ Միկրոֆոնով էլ Ուզում եմ իմանալ, թե ինչ եք պատրաստալ Հայաստանի հավաքականին, ինչ եք փոխելու եւ փոխարեն ինչ կարող է հավաքականը ձեզ տալ։ What are you what are you going to change and what do you think Armenian national team will give to you?
this is a process that, of course, not will work in 3 weeks. But I think we're already making some good steps these few days, knowing the players. The past few weeks that I was looking at a lot of games in the Armenian league. And slowly, of course, we have to get to know each other. And we also know that in the camps we have to be focused and concentrated to get to a high level. But the players have to, most of the time, and for all, they have to, of course, increase and get better at their own club, because that's where they are the most of the time. And hopefully we can get players playing at high level in the Armenian league, but also in foreign countries, in other clubs, because this is necessary to reach a high level for the national team. And it starts here, and hopefully we can make sure that some players can also move on and start playing in good leagues. Մենք արդեն մի քանի շաբաթ ենք այստեղ եւ փորձելու ենք կամած ավելի լավ ծանոթանալ հայկական ֆուտբոլին, պետք է կամած արվի այդ քայլերը եւ ֆուտբոլիստները ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի առաջնությունում խաղացող կարողանան բարելավել իրենց խաղամակարդակը եւ ավելի լավ թիմերում հանդես գալ, իսկ հավաքների ընթացքում մենք հիմնականում պետք է շատ կենտրոնացած լինենք հենց հավաքների վրա, մոտակա խաղերի վրա. Հայաստանի առաջնությունը այնպիսի միջավայր է, որտեղ լավ դրսևորելով իրականում ֆուտբոլիստները կարող են փորձել ավելի լավ խաղամակարդակի բարձրանալ եւ քայլ առաջ կատարել. Ռոբերտ. And I want to add something still is that the games in the Armenian league and seeing also young players but also experienced players still playing good and getting in high level. Ավելացնում եմ Արտիչը, որ իրոք հաճույք է ստացել Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի որոշ խաղեր նայելուց, տեսնելով ինչպես երիտասարդ ֆուտբոլիստների, այնպես էլ տարեց ֆուտբոլիստների, որոնք դեռևս շարունակում են հանդես գալ բարձր խաղամակարդակի վրա. Robert Markosyan, Wish Football. First of all, I want to wish you good luck with our national team and upcoming matches and the victories. Հարցս հետևյալի մասին է. Մենք գիտենք, որ պայմանագիրը 1+1 ձևաչափով է, ինչ խնդիր է դրված մարզչի առջև առաջիկա 2 խաղերի համար եւ առհասարակ հաջորդ ընտրական փուլի համար. We know that the format of your contract is 1+1. What task do you have for upcoming matches and also for the upcoming cycle? Well, the big task, of course, is prepare for the World Cup qualifications what starts in September, and of course now in short term, that's tomorrow and Sunday, to get good results and try to play the best possible football and give Georgia a very difficult time. So that's short term, but on the long term, it's preparing and making sure that we're ready when we have to play for the World Cup qualification games in September. Իհարկե ընդհանուր հիմնական նպատակը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի հանդիպումներին լավ պատրաստվելն է, իսկ կարճաժամկետ նպատակը մենք արդեն հանդիպում ունենք վաղը, փորձել լավ խաղալ Վրաստանի ավականի դեմ եւ նրանց դժվար ժամանակ պատճառել, այսպես ասած. Սամվել. Mister, you said that during the trainings you saw some good devotion from the players, good approach from them, but we also saw a short video starring you that in rondo with some pure class. And there is an impression if something goes wrong tomorrow, you'll be able to play some minutes and help us really on the pitch also. Unfortunately, I have not the Armenian passport, so it's not going to happen. No, I think this is kind of games is for me still what I enjoy to do, but when the pitch gets bigger, then don't look at me because then it's awful. So I'm happy that I can still kick a ball, and I really love playing myself sometimes, but of course I know my position, and that's coach. Հարցը հետևյալն էր, որ մարզիչը վիդեո էր հրապարակվել, որտեղ մարզիչը ինքն էր խաղում ռոնդոյի մեջ ֆուտբոլիստների հետ եւ այնպիսի տպավորություն էր, որ ինքն էլ կարող էր խաղադաշտ դուրս գալ. Մարզիչը նշեց, որ իհարկե այդպիսի խաղերում դեռևս կարողանում է իրեն լավ զգալ, լավ դրսևորել, ուրախ է, որ դեռևս երբեմն խաղում է նաեւ ինքը եւ
լավ է հարվածում գնդակին, լավ է վարվում գնդակի հետ, բայց իհարկե իր տեղը մարշչական աթոռն է եւ ոչ թե տեղը խաղադաշտում։ Վարվարա։ Վարվարա Հարապետյան, Armen Press լրատվական, ես երկու հարց ունեմ։ Նախ մարզիչն ասաց, որ դեռևս 3 շաբաթ է եւ այստեղ որևէ խոր տպավորություն չունի, բայց ես կուզենայի լսել նրա տպավորությունները առաջին 3 շաբաթվա ընթացքում 3 բառով, հա, ինչքան հնարավոր է։ Իսկ եթե շատ ասի ոչինչ։ Թող 3 բառ ասի։ How can you describe in 3 words your impression about your 3 weeks in Armenia? Food, excellent. Weather, until today, perfect. And Yerevan, I really like. This is not talking about football, eh? That's And the question. please about the football. And the football, of course, what I already said, I'm very impressed and happy to see the dedication and the energy that we put in on the training with all the boys. Footballing. Վրաստանի հավաքականի մասին եւ ինչ Try to solve. Well, my general impression of the Georgian team is that they're a mature team. They have played some good qualification. Rivalries, things are different, and we are ready to give them a good game tomorrow, and hopefully also with good results. And that's our goal. We're professionals, so we want to get good results. But we also know that it's not going to be easy. Unfortunately, we miss also 2 good players with Zelarian and Spertian, but it gives also an opportunity to other players to show that they have to step up. And what I already said, if we can have a good fighting spirit and match that with football, then I think we will be ready to give them a really good game. Ինչպես արդեն նշեցի, Վրաստանի հավաքականը շատ լավ թիմ է եւ ինչպես ազգերի լիգայում, այնպես էլ որակավորման փուլում լավ հանդիպումներ է ունեցել, իսկ արդեն հիմնական եզրափակիչ փուլում նույնպես շատ լավ հանդես եկավ։ Ցավոք սրտի վաղվա խաղում մեզ չեն կարող օգնել 2 շատ ուժեղ խաղացողներ, Սելարյանը եւ Սպերցյանը, բայց մյուս կողմից դա հնարավորություն է այլ խաղացողների համար նույնպես իրենց դրսևորելու այս մակարդակի վրա։ Վադիմ վերջին հարցը կգրկեմ։ Վադիմ Գրչյան, Գողոս Արմենիա, Միստր Վանսկի, Հայաստանի առաջնությունում, ինչպես շատ եվրոպական առաջնություններում գործում է լիմիտ, օտարերկրացի ֆուտբոլիստների համար։ Ձեզ ինչպես հավաքականի գլխավոր մարզչին այսօրվա գործող բանաձևը լիմիտի մեր երկրում բավարարում է, թե ոչ։ In Armenian Premier League, as well as in different domestic leagues, there is a limit of foreign players. Are you satisfied with the actual format of limit of foreign players in Armenian League now? Well, I think for me now it's a bit early to go into that kind of questions, but the only thing I can say, I support that Armenian players should be able to play more, so with more players in the team. And that will help the national team, will help the football in Armenia in general. So that's the only thing that I can say at this moment. Ես կարծում եմ դեռ վաղ է շատ ենթադրություններ անել այդ մասին, բայց միակ բանը որ կարող եմ ասել, ես աջակցում եմ այն գաղափարին, որ հնարավորինս ավելի շատ հայ ֆուտբոլիստներ խաղաժամանակ ստանան եւ խաղան Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում։ Շնորհակալություն բոլորին. Thank you. Okay.